యాక్చువల్గా అయితే నైట్ డిన్నరు మంచి ఓపెన్ ప్లేస్ ఎక్కడో చోట ప్లేస్ చూసుకొని అటు ఆ చెట్టు దగ్గర ఈ చెట్టు దగ్గర చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాం. ఈ కుక్కలు ఉన్నాయి కదా, సాగు కొట్టేస్తున్నాయి. నేను వెజిటబుల్స్ కట్ చేయడానికి తీసిపెట్టినా కూడా తినేస్తున్నాయి, ఈ పాడు చేస్తున్న ఇష్టం వచ్చినట్లుగా. ఇంకా నా వల్ల కాదు, ఆడపెట్టి నేను అవన్నీ అటు ఇటు తిరుగుతా, కార్ దగ్గర కానీ ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే మన వల్ల కాదని చెప్పేసి మొత్తానికి సెటప్ని మనం ఉంటున్నది స్టే ఇది గుడిసె. సో క్యాంపింగ్ కుకింగ్లా కాకుండా దీన్ని గుడిసె కుకింగ్ చేసేసా దీన్ని. సో మొత్తానికి ఇందులోనే సెట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కుక్ చేయడానికి. లైటింగ్ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ ఎలాగోలా అరేంజ్ చేసి ఒక గంటలో కుకింగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సెట్ చేస్తా. థింగ్స్ అన్నీ సెట్ చేశాను. సో 1 by 1 ఫస్ట్ లైటింగ్ సెట్ చేద్దాం, దాన్ని బట్టి ఉంటాయి. సో మన దగ్గర ఉన్న వెజిటబుల్స్ ఇవి. Yes. Yeah. चावल क्या क्या बना? मैं सोच रहे भिंडी बोलते ना, भिंडी फ्राई. యాక్చువల్గా అయితే ప్రశాంతంగా బయట చేసుకోవాల్సింది, కుక్క వల్ల ఈ కష్టపడాల్సి. ఇవి రేపు పని ఉంది దీంతో. भिंडी फ्राई.
ఆరామ్సే. आता अच्छे से Hello. Yes, going good. I'm doing so much. Right? It's okay. This is for video, na? I wanted to make the videos, that's why. Hindi. Yes. All touch, Yes, sir. okay. It looks oily. Yeah, I have. Actually, I'm trying to cook the videos from last 1 month, but I am unable to. Anyway, వైట్ రైస్, బిర్యానీ నుంచి తెచ్చిన పప్పుల పొడి, టమాటా పచ్చడి, బెండకాయ ఫ్రై, బూందీ. సో
ఇన్ని ఐటమ్స్తో తిని చాలా బాగుంది. సూపర్. హ్యాపీగా అన్నీ తినేసి ఫినిష్ చేస్తాం. మిగతా విషయాలు రేపు మాట్లాడుకుందాం. గుడ్ నైట్.